Good morning once again. Welcome back to the Android class. What we discussed in the last class is how to create a simple app for the login credentials, like how to enter the username and password and check that if login is successful or login is failure. And I showed you the coding part, how that coding is going to be done, and how the values are going to be read from the text box to the variable that we discussed in the last class, right? I hope all of you got clear about that particular concept, what we discussed on how to create the login page. And if you have anybody worked on that, if you have the results in your hand, or else if you have any app that you created or in the as an like try how you can make an app. If you anybody created such apps, or if you tried with any concept, then you can really share with me. If you have any doubts, or if you are going easily, like whether it is going to be code very easily or going to find difficulty. I want to know that. If that is done, or if that is clear, then I can go for further with a new concept, so that we can learn more and more concepts in the Android. Uh, Anybody tried that login screen? Anybody? Have you tried that login screen? How the values are going to be read, how that the toasts are going to be raised. The toast is nothing but what the output will, like login successful or login failure. That kind of message what the we are going to display for the user, we call that as a toast. Have you tried those kind of things at your home in the last 2 or 3 days? Anybody? Okay, before that, still how many of you not installed the ADT, or anybody is finding difficulty in installing the ADT Eclipse? Anybody? Still, if you are finding difficulty in installation of ADT, then please let me know. I will help you to install the ADT in your system. Or else, if everything is successfully installed and everything is running fine, then it's not an issue. Then you can try out with the simple apps, whatever we discussed in the earlier classes. Okay. Uh, Regarding that, if anything want to discuss, we'll discuss, or else I will go to the next concept. ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, so that we can have the discussion on that. Then we can go for the next concept. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Anybody? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶಶಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಗುಡ್. ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಶಶಾಂಕ್. ಹಲೋ. ಹಾ, ಹೇಳು. ಅದೇ ಸರ್, ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್ ತಗೊಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಟೋಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎರರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? APK ಬಂತ ಅದು? ಹಾ ಸರ್, APK ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಹಾ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ. ಅದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು? ಮೊಬೈಲ್? ಸರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನೀನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಶಶಾಂಕ್ ಕೇಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? Okay, if you have any problem, feel free stop me in the middle
ನಾನು ಏನೇ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ಈ ತರ ಎರರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಬೆಟರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ so that I can see, even other can see, if same kind of errors, if others are also getting, they can also get solved by the same problem. With all these things, I will go to the next topic. I will share the screen now. Yeah. Here we stopped in the last class. That is notification and feedback, scroll. All these things we discussed in the last class, right? Today we'll go ahead with a new concept in the Android. That is fragments. Today we are going to discuss the concept like fragments. What I do is basically I explained all the theoretical concepts in the today's class. If time permits, I will show you the coding part of this and how to create the fragments. Okay. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ ಕೋಡ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿಂಗ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, then definitely I will show you the code in the next class. Today I will explain the concept. Okay. Coming back in the concept, today we are going to discuss on the concept called fragments. What basically the fragments are? Fragments enable you to divide your activity into fully encapsulated reusable component, each with its own life cycle and UI. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, and each fragment life cycle and user. So this basically we call it as fragment. ಇಷ್ಟಿದೆ ಆ ಬುಕ್ಕು ಆ ಪೆನ್ನು ಕೊಡು ಸಾಕು. ತಡಿ ನಾನು ಡೋರ್ ತೆಗಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
Okay. Am I audible now? Yes, sir. Hello. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Am I audible? Yes, sir. Okay. So here we are going to see the life cycle of fragments. In the life cycle of fragments, we are able to see the three phases. The first phase is created, next is visible, and next is active. Okay. So we can totally divide the whole life cycle of the fragments into three phases: created, visible, and active. So ಈ ತರ ಮೂರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can see the life cycle of the fragments. First ಏನಾಗುತ್ತೆ, first is we can create the fragments. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Once we create the fragment, then we need to fragment on attach. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, that we call it as a main activity from where we are going to divide the fragments. We call the function like fragment on attach. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ attach ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. Okay. Then fragment on create. Once we call the fragment on create, we are going to divide the main activity into the fragments. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1 ನ ತಗೋತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ on attach. Fragment on attach main activity 1. So main activity 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So that the main activity 1 is having the fragment, or this fragment is attached to the main activity 1. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. So we use on attach. Then on attach ಆದ್ಮೇಲೆ main activity ಯಾವುದು, parent activity ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then we create a ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ, ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯೂ, ನಾವು ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್.
ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಪಿನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವು, ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. So we can start the fragment, we can stop the fragment, and we can resume back or we can pause. So itara ella ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ that we can see in the phases of visible and active. So visible stop ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ fragment stop ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So visible on ಆಗಿದೆ, fragment is on. ಅದೇ ತರ active, whether it is on resume condition ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ or it is on the paused condition. ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ is stopped, we can say on destroy view, we can destroy its view. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಟ್ ಫರ್ದರ್. ವ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯೂನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದೇ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೋಟಲಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So like this we can see the life cycle of fragments. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ these fragments needs to be any one of activities. ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. Once fragment is created, we can view that fragment. On create view, we can view the fragment. Then fragment on activity created. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. So this is on the created side. Once the fragment is created on any activity, then in the visibility part we can see fragment on start or fragment stop. So visible ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ the visible phase and the active phase. Then once this is done, we are going back with the again ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ವ್ಯೂ ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ವ್ಯೂ, ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ
ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. We need to extend the fragment class like this. Public class my skeleton fragment. My skeleton fragment is I am going to create a new small fragment. So adanna create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to be extends that from the fragment class. So fragment class ಇಂದಾನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, I need to be extend. I need to be inherit all the properties from the fragment class. Okay, extends ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ implements. Inheritance anta bandaga we are going with the extend class. So here we are using the extends keyword andre artha enagutte, we are going to inherit the properties from fragment to the my new fragments. So these are the things what we are going to see while creating the fragments. Like this I will show you in the coding part of each and every stages how we are going to make use of the fragments. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫರ್ದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ in the coming classes. Then creating and destroying the fragments, creating and destroying the user interface. So all these things we are going to see in the next class. I thought of covering these concepts in the today's class itself, but fragments ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I thought of explaining ಈ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. The thing is fragments ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. So I hope you got a little bit idea on what are fragments and how these fragments are going to be used. Further explanation about each phases I will complete in the next class. If you have any doubt till now, you can ask me. Another doubt idre nanige keli. Anybody, if you have any doubt, please ask me. Okay, I think all of you are giving your attendance, and the thing is you can change your name. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ USN ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಧುಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ USN ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವನ್ ಪೀಟರ್, ಇವನ್ ಪೂಜಾ, ಇವನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Just you rename your name as your USN instead of your names. Then you give your attendance from the next class. Okay, that's all for the today's class. I will come back in the next class with the coding part for creation of fragments. If you have any doubts, you can ask me. Any doubts? Okay, fine. I will wind up the session here, and I will come back with the coding session in the next class. Thank you all of you.